हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम जानेंगे कीबोर्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में। सो लेट्स गो। हेयर वी यूज Alt की टू एक्टिवेट द मेन्यू बार, Alt प्लस लेटर की टू सिलेक्ट द मेन्यू इंडिकेटेड बाय द लेटर, escape की टू क्लोज द current menu box and return to the document, enter की to execute the selected command in the menu, tab की to select the next text box, list box, group of options and button, shift plus tab to select the previous text box, space bar key to select or deselect the active checkbox or button, window plus T activate the desktop, minimum, maximum, etc. the all open window. Window E open a my computer icon, open a file explorer window, shift plus F10 open the mouse right option, alt plus space bar open the title bar option like minimize, maximize, move, size, etc. Alt plus tab key open the taskbar window, window plus tab switch between open items in taskbar with cascade style, alt plus F4 close the open window, control shift plus N create a new folder on window. Shift plus click step to stop selection, control plus click individual selection, F2 key editing rename the folder and icon, F5 key refresh, F1 help delete a file and folder, control shift plus escape key open a task manager option, control alt plus delete key restart, control plus D key delete normally, shift plus delete key permanent delete, win key display or hide the start menu, control escape key display the start menu, window plus F search for a file or folder, window plus L lock the desktop, window plus M minimize or restore all windows, window plus R open the run dialog box, F4 key address bar, F6 key just like work and tab key, win plus break key open a my computer properties, print and screen की जस्ट स्क्रीनशॉट। सो गाइस वीडियो आपको कैसे लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।